আসসালামু আলাইকুম। বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম চ্যারিটি ইন প্রোগ্রেস অনুষ্ঠানের শেষ সেগমেন্টে। আমরা আলোচনা করছিলাম রোহিঙ্গা প্রজেক্ট নিয়ে। ইসলামিক হেল্প সংগঠন যে অর্গানাইজেশন আছে আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে, এবং তাদের কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছি তাদের কি কি প্রজেক্টের সাথে তারা ইনভলভ আছেন, এবং স্পেশালি তারা রোহিঙ্গার সাথে যে প্রজেক্টগুলি তারা হাতে নিয়েছেন কীভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছেন, এবং অনেক মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এবং খুব বেশি কি বলবো সিরিয়াস ঘটনাগুলি আমরা শুনছিলাম তাদের কাছ থেকে, এবং সবকিছু আছে হয়তো বাসায় কিন্তু প্রকাশ নাও করা যেতে পারে। ইটস অনলি when you see with your own eyes what's actually happening, perhaps you might realize the actual calamity, the actual disaster that has taken place. আমরা এটাই কিন্তু বলতে পারি বা করতে পারি, স্পেশালি অ্যাজ এ মুসলমান ফার্স্ট দোয়া করা উচিত। এবং আরেকটি জিনিস আমাদের জেনে রাখা দরকার যে those who we are grateful, আমাদের কাছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু আল্লাহ দিয়েছে, কিন্তু নেয়ামত চ্যালেঞ্জেস সবার লাইফে আছে, that's nothing new and it will always be there till our last breath. It's how we deal with our projects. এবং আমাদের সঙ্গে আছেন জনাব তৈরিজ মিয়া, যিনি হচ্ছেন ক্যাম্পেইন ম্যানেজার আমার বাম পাশে, এবং আমার ডান পাশে আছেন জনাব সাইদ ইসা, যিনি হচ্ছেন ফান্ড রেজিং অফিসার। আমরা এই সেগমেন্টে তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তাদের যে ওয়াটার প্রজেক্টগুলি আছে, এবং নট অনলি রিস্ট্রিক্টেড টু বাংলাদেশ, অনেক দেশে তারা কিন্তু ওয়াটার প্রজেক্টের সাথে যুক্ত আছেন। এই প্রজেক্টে কি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং আমাদের কাছে একটু ছোট্ট ডকুমেন্টারিও আছে, আমরা ইনশাআল্লাহ ওইটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, so that you can get an idea so what sort of work is there, what sort of project it is, and how are they actively engaging with this project to make it a successful project through your donation, through your active donation and participation. আপনারা যারা দান করে যাচ্ছেন এবং আপনাদের দেয়া দানের মাধ্যমে কিন্তু তারা এই সব প্রজেক্টগুলিকে সাকসেসফুলি অ্যাকমপ্লিশ করতে পারছেন। Now, জনাব তৈরিজ মিয়া, you did mention about the water project, especially when you mentioned যেখানে বলা হয়েছে যে এলাকায় রেফিউজিরা আছেন, the problem is they don't have any clean water, they don't have any access. Now, Islamic help is involved with water project. Give me a little bit of explanation. What does this water project involve? So we're involved in water projects around the world, and it's the main basic human right of providing people with clean water. So we try and install water wells or water stations or water hand pumps in areas where they're going to be most utilized, and in areas where it's going to bring the most amount of benefit. For example, we have a documentary where there is a sister who has to travel every single day to collect water, and she has to involve her child in collecting this water as well. Now, until we installed a water hand pump right in front of their house, the child was being deprived an education. But now, because they have a water hand pump, it means the child can go and get an education. On top of this, it brings health benefits. People are no longer suffering from diarrhea, they're no longer suffering from skin diseases. People were drinking from the local fukri, the local pond. And this is disgusting water to drink. It's a local pond, it's not even far from even clean. It's not even a pond, it's a local bath. Because people will clean themselves in this, they'll clean their animals in this, they'll clean their cooking and they'll pots consume the water. And then they'll consume the water. Something we can't even imagine. This is, the water in this is reused sewage water. So there's no distillation, there's no Nothing. cleaning in process in place, and this is actually the water that they're consuming. And is it because of that a lot of illnesses are taking place? 100%. Personally, I'd go as far as saying that this water, for us to know that people are drinking this water and not do anything about it, is a sin. Because we have the full ability to provide these people with clean water, and we know that they are drinking dirty water, they are drinking rubbish, they are drinking feces. This is disgusting stuff we're allowing them to drink. প্রিয় দর্শক, আমরা কিন্তু it's a serious matter, কারণ আমরা জানি water is life, it's a very well known phrase, we all know that. এবং আল্লাহ আমাদেরকে যে শরীর দিয়েছেন, যে সৃষ্টি করেছেন, এর majority, the highest percentage of our body is water. এবং আমরা জানি, যারা স্পেশালি যাদের সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছেন, আমরা জানি যে এই পানিতে কিন্তু কত ধরনের কিন্তু ডিজিজ এবং ইলনেসেস that can take place only by not having access to clean water. আমাদের যাদের বাসায় যদি আমরা দেখেছি রিসেন্টলি যে থেমস ওয়াটারের সাথে কিছু লন্ডনের অঞ্চলে কিন্তু 2-3 বা 4 দিন পানি ছিল না। Ask them how they have struggled, and they have access. We lived in a very developed country. এই যে আমাদের যে গত আগের সপ্তাহ যে খুবই হরিফিক ওয়েদার ছিল, এর কারণে যে থেমস ওয়াটার they're giving out compensation, এবং
ইন্টারভিউ করা হয়েছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে, আপনারা দেখবেন how they have suffered by not having access to the clean water just a day or two. Now imagine those people that are living in such situation, let alone clean water. তারা যে পানি ব্যবহার করছে এটা তো আমরা তো ব্যবহার তো দূরেরই কথা, we would never even go close to this water. We've got a short documentary about this. Let's go and watch it. তারপরে আরো বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ কথা বলা হবে. I just remembered all of a sudden things water watching it. Over 158 million people live in Bangladesh. However, for a country surrounded by water, quenched by rivers and ravines and showered by the monsoons, it suffers from a huge water crisis. Although 97% of people in Bangladesh have access to water, much of this is not fit for human consumption. It's estimated that every year, 1 in 5 deaths are due to arsenic poisoning. That's 180,000 deaths because of arsenic in contaminated water sources, where poorly managed water hand pumps have been installed in the past. A further 100,000 people suffer from diarrhea every year because of dirty water. As many people live below the poverty line, they're unable to purchase basic medicines to treat some waterborne diseases, such as diarrhea, which can eventually lead to a painful death. এই গ্রামে অনেক নলকূপের অভাব আছে, দেখা গেছে যে প্রায় সময় নলকূপের অভাবে তারা পুকুরে গোসল করে, কাপড় ধুতে করে, আবার থালা বাসন ধুতে করে, আবার দেখা গেছে অনেক সময় তারা ওই পানি পানও করে। ওই পানি পান করার ফলে তাদের অনেক রোগে আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে ডায়রিয়াতেই আক্রান্ত হয়। At Islamic Help, we're trying to provide people with access to clean water around the world through our Water 150 campaign. For example, in Bangladesh, we're installing hand pumps and water wells in remote villages and households. The impact this has on people's lives is truly outstanding. An immediate improvement in health is noticed by beneficiaries of a water hand pump or a water well in their village. কলটা তাহানো তো দেওয়ার তো অনেক উপকার হয়েছে। আগে তো মনে পুষ্কুনি গোসল হরণ লাগছে, ছেলে মেয়ের অসুখ হয়েছে, পুষ্কুনি পানি দেওয়া রাইতে নিছি, দূরা ফিরতে পানি আনো লাগছে। অনেক সময় উজো হলে তো দূরা ফির থেকে উজো হরণ জানা, অনেক কল ভাবতাম তো অনেক উপকার হয়েছে। On a daily basis, the water solutions installed by Islamic Help are providing water to thousands of people around the world. This can only be done with the support of our donors. Our specialist field team also ensures that wherever we install a clean water solution, such as a hand pump, a water well, or rainwater harvesting system, it is properly maintained and cared for. Donors who provide a water solution, like a water hand pump or water well, all receive an individual feedback report which contains information about who they're helping and pictures of the water solution that they have installed. When possible, we will also attach a name plaque to the water solution on your behalf. This can be either your own name or the name of someone that you're donating on behalf of or in memory of. Shumla Khatoon is a single mother of 2. Since her husband passed away, she has had to work as a brick breaker for some years now. The hand pump that was installed for her, thanks to the generosity of our donors, has brought a great deal of comfort to her life. আমার বাজান খুব কষ্ট হই, কষ্ট সারা এই সারাদিন ইট ভাঙ্গি ভাঙ্গি এলাই তুলে ডেনা বিষ করে শৈল বিষ করে সারা রাত ঘুমাই পারি না। দুটো গুলো আনলে খুব কষ্ট মেজা আসছি। জামাই নাই কেলা খাওয়াইব। Rushnara has 4 children. On a daily basis, she has to make a strenuous journey to fetch water for them. The family has no source of income, and to feed themselves, they go door to door and request people to give them morsels of food. Before she received a hand pump from Islamic Help that was closer to home, she was forced to use dirty water from a nearby pond to wash her cooking pots and clothes. With your support, we have installed clean water solutions like hand pumps, water wells and rainwater harvesting systems around the world.
We've even constructed water plants inside Gaza, which benefits thousands of people on a daily basis. We have provided clean and safe water solutions for thousands of families in communities across Pakistan and Tanzania. প্রিয় দর্শক, আমরা দেখছিলাম ইসলামিক হেল্পের তৈরি করা একটি ওয়াটার প্রজেক্ট সম্পর্কে একটি ভেরি ইনফরমেটিভ ভিডিও, যেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে প্রতি 5 জনের মধ্যে একজন কিন্তু আর্সেনিক ওয়াটার থাকার কারণে কিন্তু মারা যায়, এবং এই ওয়াটার রিলেটেড, পানি রিলেটেড অসুখের কারণে অ্যারাউন্ড 180,000 মানুষ মারা যায় কিন্তু প্রতি বছর। এবং সবচেয়ে কমন যে ডিজিজ বা ইলনেস যেটা ওয়াটার রিলেটেড আছে আমরা শুনেছি, এবং বিভিন্ন ধরনের যারা এই ভিডিওর সাথে যুক্ত ছিলেন যে মা বোনদের কাছ থেকে আমরা কথা শুনেছি, অ্যান্ড দি কমন ইলনেস ইজ ডায়রিয়া. And it is very important for us to know that these illnesses can be easily eradicated is just by having a clean water. এবং এটা কেমনে মানে কিভাবে আপনারা প্রোভাইড করতে পারেন? থ্রু ইউর ডোনেশন, থ্রু অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন, এবং আমরা এখানে দেখেছি আপনাদের ডোনেশনগুলিকে কিভাবে তারা কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে। Now, Brother Tourism, we've clearly seen what the video is all about and how you're involved, how Islamic help is involved. Now, with the water, also I know there is another thing that we have to talk about is the maternal health project you're involved. If you can give us a brief detail about this maternal health project. So the maternal health project that we have is our birth clinic. So it's called the birth clinic, and this is located in Jordan, and it specifically provides free maternal health care. Is it only in Jordan at the moment? It's only in Jordan at the moment, okay. And it specifically provides free maternal health care to Syrian refugee women. So pregnant Syrian refugee women and their newborn babies, they receive completely free maternal health care. The issue in Jordan is anybody who's been there knows that the currency is actually quite strong. So for £1 you pretty much get 1 dirham. And they don't have a free medical care for Syrian refugees. Are the qualified doctors of the local area involved? Or? With our clinic, 100%. So everybody is qualified. Most of the staff are female. Most of the doctors are female. So we're looking out for the sensitivities of the local community as well. What about the access to medication? We provide that as well. Okay. So the maternal health clinic, it's incredible in the sense that from the first stages of pregnancy, a woman will register with the clinic. We'll do regular checks, provide her with regular training, monitor her health, the baby's health. It will even go as far as ensuring the rest of the family are well looked after. We'll do regular checks if they require any medication. We'll also provide that. That means an ongoing process. So yes. One donation is not enough. Is that correct in understanding? Sometimes one donation is never enough, in my opinion. But with the birth clinic, for example, £600 helps us cover the cost of the birth in a hospital with trained professionals, and also providing the mother and baby with an aftercare pack, meaning that... So sorry to interrupt, it's just to find a little bit of clarity on it. So basically that amount that you've mentioned towards the whole 9-month process? Yes. Okay, and what's the after pack? The aftercare pack, what that provides is, a lot of the people that we're helping, they're refugees, they live in tents, they live in the middle of the desert. They don't have access to clothing, they don't have access to blankets, etc. One of the worst things that I saw was a very young baby, I think he was 2 weeks old. He was laying on the floor inside his family's tent, wrapped in a filthy towel, and he was ill. He had a very bad chest infection. And this towel that he was wrapped in wasn't helping him at all. In fact, it was probably making him more sick. But what our aftercare pack provides is blankets for the baby, clothing for the mother, milk if it's required, food. We even provide the dates for the tahniq. Okay. So we go as far as this. Part of the sunnah. Yes. আবার আরেকটা জিনিস কিন্তু এখানে বলা দরকার আছে যে বাচ্চাটা যে ক্লিন না, মানে যে কাপড়গুলি ক্লিন না, হয়তো নলেজের অভাব আছে. Maybe perhaps the knowledge is not sufficient enough for the parents to know that it's not clean. So this is another thing. We also provide them with the training and the knowledge. I mean, the training has gone so far as to save a baby's life. Okay. Thank you very much for clarifying. Now, Janab Saeed Isa, আপনার কাছে জানার চেষ্টা করব, যারা কিন্তু আমরা দেখেছি এই ওয়াটার প্রজেক্টের সাথে যুক্ত আছেন, কেউ যদি এখানে ডোনেশন করতে চান এবং দেখতে চান how are the donation have contributed to the actual water pump and the other projects, water projects are involved, কিভাবে তারা দেখতে পারবেন? তো ডোনেশন তো অনলাইন করতে হবে সবাই। আমরা এক কাজ করি যে ডোনেশন করে যে বুঝলে ওকে হ্যান্ড পাম্প লাগাইছেন অথবা ডিপ ওয়েলিতে লাগাইছেন, আমরা নেম প্ল্যাক লাগাই। আচ্ছা। এরপরে যেমন আমরা একটা রিপোর্ট ফাটিয়ে দেয়, তারপর মানে এটা
কাজ হওয়ার পরে আমার নিজের বাইয়ে দুইটা আমার মা বাবা আমি ইসলামিক হেল্প জয়েন করার আগেও তাই ডোনেট করেছিলাম আমার মা বাবার পক্ষ থেকে আর I'll find out your personal experience a little bit later or just to give you a hint. ঠিক আছে বাট যে তাই আমি ইসলামিক হেল্প জয়েন করবার আগে তাই তাই নিজেও আমার মা বাবার পক্ষ থেকে তাই দুইটা হ্যান্ড পাম্প লাগাইছিলাম তা এখন যদি উনিকে কেউ যদি দেখতে চায় যে হ্যান্ড পাম্প আমার নামে লাগানো হয়েছে কিনা আপনারা কি ফটো প্রোভাইড করেন আমরা ফটো প্রোভাইড করি আমরা একটা মানে একটা সিটি দিয়ে দেই কোনানো হইছে কিলা হইছে আর একটা ফটো দিয়ে দেই এভিডেন্স দিয়ে দেই যে আসলে এর চেয়ে ভালো করি আমরা রিপোর্টের মাঝে ঠিকানা হয়ে থাকে অ্যাড্রেস হয়ে থাকে আচ্ছা আচ্ছা সো যে লোকেশন আমরা হ্যান্ড পাম্প তুইছি আপনারা যদি বাংলাদেশে যাও এই ঠিকানা যাইতে পারবা নিজে হাইতে পারবা মানে নিজের ইচ্ছা যদি দেখে দেখতে চাই they can no issue at all. Great for clarifying that. Now, একটা জিনিস হচ্ছে আমি খুবই interested. You know, we talked about the maternal project. Now, a lot of people would say Bangladesh is কিন্তু maternal project. It's very, very important, very, very needed. Now, does Islamic Help have any plan in future to have any maternal clinic? Inshallah, we're looking at developing our Bangladesh projects a lot further. Okay. But to develop those projects, we need the support of the Channel S viewers. We need the support of the donors and the volunteers. And how can they support? Well, we're going to have our live appeals coming up, inshallah, throughout the months and including Ramadan. But even before then, they can come on board as a volunteer. Even if somebody has a project, there are many wealthy people within our community who might have an idea for a project. And we can try and deliver these projects on their behalf in Bangladesh. What about sponsorship? Yes, definitely, even with the sponsorship. So we have regular... Because we've got a lot of wealthy business organizations are there out if they want to sponsor. So if they want to sponsor one of our projects, then we can do that. Or if they want us to try and develop a new project and they commit to funding that, we can even do that. Where can they find more information apart from the website? What other sources are there that they can find more information about Islamic Help? I think the best way to find the information is to meet with one of our team members. And how can they And do they that? can do that by visiting our Birmingham head office or our office in London where I'm based, and all the details are available online. You just got to do a Google search, really. Okay, and all the details will come up then. Yeah. Okay, that's great. Now, as I promised, Brother Isa, how did you get involved with Islamic Help? What made you get involved with Islamic Help, and why in Islamic Help in particular? আমি যদি পয়লা আনসার করি what made me get involved with Islamic Help, সত্যি কথা যদি হয় আসলে আমার ছেলে হওয়ার পরে আমি আসলে খুব চিন্তাত আসলাম যে আমার ছেলের লাগি কিতা করতাম। অনেক জিনিস আছে প্ল্যান করা লাগে। আমার মেইন চিন্তা আছিল যে আমার ছেলে লাগি কিতা তুইয়া যাইম অথবা তার লাগি লেগেসি। অনেক চিন্তার পরে আমি মানে রিয়েলাইজ করছি যে ধন সম্পদ দেওয়া গেলে তো এটা নাও থাকতে পারে, আর এটা তো পার্মানেন্ট না। আমার লাগি সবচেয়ে বড় কথা হয়ে গেছিল আমার ছেলে লাগি একটা লেগেসি দেওয়া যাওয়া। এ বড় হইয়া আমার কাছ থেকে কিতা পাইব। আমি যেটা চাই সমাজের লাগি একটা মানে সমাজের কন্ট্রিবিউট করতো, এটা যদি আমার কাছ থেকে পায় তো অবশ্যই আমার ছেলে এটা ফলো করব, অবশ্যই এই ওয়ার্কটা কন্টিনিউ করব। আর মনে করি এটাই সবচেয়ে বড় ইনহেরিটেন্স। তার মানে হচ্ছে যে আপনি একটা লেগেসি রেখে যেতে চাচ্ছেন যে পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু এটাকে ফলো করতে পারে and take it further ahead. Thank you for telling us, and mashallah, it's a very nice vision and humble thought. Inshallah, we hope everyone here can inculcate that and perhaps learn and make sure that our future, our next generation, can work in those and towards that direction. Inshallah. Thank you for that clarification. Now, out of various other projects, I've seen there's a project called Umrah for Orphans. Now, something I've not heard too much. What does Umrah for Orphans mean? So it's a very unique project that Islamic Help has been running for the past 3 years now, I believe. Umrah for Orphan যদি আপনি বলেন এখন হয়তো অনেক মানুষের কাছে প্রশ্ন থাকতে পারে হয়তো অরফান বাচ্চার তো উমরাই তো ফরজ না। ফরজ না, বাট আমরা আসলে এটা করলাম তার সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের লাগি। আচ্ছা, তো তাদেরকে কি পাঠানো হয় উমরাতে? ও আচ্ছা, those orphans are actually sent. Yes. আচ্ছা আচ্ছা। So we give these orphans the opportunity to go and perform umrah and visit the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know, this has a huge impact on their lives, a huge psychological impact. A lot of the times the money that we provide, it's for
your physical health, you know, to Or ensure, well-being. to make sure that you're healthy and you can walk and talk and see. But very few times do we think about someone's mental health. তার মানে হচ্ছে তাদেরও তো একটা ইচ্ছা থাকে যে এরকম জায়গাগুলিকে দেখা বা এরকম মসজিদুল হারাম মসজিদ নববী দেখা একটা মোটিভেশন থাকে আপনি চিন্তা যদি করেন একজন যদি বুকা থাকে হে মানে ধর্মের কথা চিন্তা করব কিন্তু এটা যদি আপনি ফ্যাসিলিটেট করে দেন তার আল্লাহরও মনে রাখবো তার সমাজও মনে রাখবো তার উম্মতও মনে রাখবো Our time is very restricted, unfortunately, and it's coming to an end. I just want to touch briefly in a couple of minutes, if you can describe. I think there is a recent tour coming up to Bangladesh. Is Islamic Help going to Bangladesh? Yes. If you can slightly give us in 1 minute the summary of what are you going to look for in Bangladesh? So myself and Brother Said will be going to Bangladesh, inshallah. We'll be visiting our projects within Bangladesh, so our water projects, our orphan care projects, our education projects. The various projects that are there. And we'll be looking at ways that we can develop them even further and looking at other future projects that we can implement as well, inshallah. And you'll be able to then bring those work and then we'll be able to tell the feedback. So this is something that we try and do regularly because we believe heavily in transparency and feedback. So when we go out there, we're able to tell the donors this is where your money's going. Great. Is it your first time to Bangladesh with Islamic Help? No, আমি গত বছর টুরিস্ট ভাই লগে গেছিলাম গেছেন ওকে তো এই জার্নিতে কি ডিফারেন্ট আপনি চেষ্টা করছেন আউটকাম আসার জন্য দিস টাইম অবভিয়াসলি আমরা দেশের কিছু জিনিস যেটা টুরিস্ট ভাই দেশে যখন আপনারা বলছেন এটা কি সিলেট রিলেটেড না সিলেটের বাইরেও মানে সম্পূর্ণ দেশ বাংলাদেশ যেখানে যেখানে আপনাদের প্রজেক্ট আছে যেখানে আমরা প্রজেক্ট আছে সবকিছু আমরা খালি ভিজিট করতাম না আমরা স্যার আমরা অফিসিটা ডেভেলপ করতাম আচ্ছা মানে ফার্দার এনহান্স করার জন্য করতাম okay and everything will be recorded will it be documented and will be shown to the viewers definitely great thank you very much both of you I would love to have more discussion but unfortunately as always the time is very restricted and limited and thank you very much for coming in so late after your work I understand and thank you for having us thank you জাযাকাল্লাহ খায়ের প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি জনাব সাইদ ইসা একটি সুন্দর আর চমৎকার কথা বলেছেন যে নিজের বাচ্চার জন্য আমরা কি লেগেসি রেখে যাচ্ছি আমাদের পিতামাতা কিন্তু আমাদের জন্য একটি লেগেসি রেখে গেছেন আমরা যারা আলহামদুলিল্লাহ এই দেশে বড় হয়েছি যারা এই দেশে আমাদের বাচ্চারা আছে উই অল নো দ্যাট হয়তো 50 বছর আগে 40 বছর আগে কেউ তো এখানে ভাবতেই পারেনি যে এই দেশে মসজিদ হবে মাদ্রাসা হবে বা দ্বীনি শিক্ষার জন্য যে আলহামদুলিল্লাহ যে ফ্যাসিলিটি এখন দেখছি হয়তো এটা তারা কখনো কল্পনাও করতে পারি নাই বা বিকজ অফ দেয়ার ভিশন বিকজ অফ দেয়ার হার্ড ওয়ার্ক বিকজ অফ দেয়ার ডেডিকেশন আজকে কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ অ্যাজ এ প্রাউড মুসলিম ইভেন দো উই মাইট হ্যাভ সাম চ্যালেঞ্জেস এট সার্টেন সেক্টরস এট সার্টেন লেভেল তারপরেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন মুসলমান দেশের তুলনায় কিন্তু আমরা ভালো অবস্থানে আছি অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রিজন উই শুড অলওয়েজ রিমেম্বার ওয়েন উই ইন এ স্টেট অফ গুড ফরচুন যে হয়তো কালকে আমার এই অবস্থা নাও থাকতে পারে So we have to always remember that. And the second thing আমাদের ভাই কিন্তু খুবই চমৎকারভাবে বলেছেন যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মর কাছে একটি জিনিস আমরা রেখে যেতে হবে যেমন তারা এটাকে ধরে রাখতে পারে এবং এইটা কিন্তু সদকা জারিয়া হিসাবে ইনশাআল্লাহ কালকে আমাদের দিন আমাদের নাজাতের উসিলা হতে পারে ইসলামিক হেল্প কিন্তু একটি ওয়ার্ল্ড রেনাউন্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তারা শুধু কিন্তু বাংলাদেশ বা এই সিরিয়া বা প্যালেস্টাইন রিলেটেড না এটা বিভিন্ন দেশে অঞ্চলে বিভিন্ন কন্টিনেন্টে ইনক্লুডিং আফ্রিকান কন্টিনেন্ট তারা কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট তাদের আছে নট অনলি ওয়াটার ও ক্লিন ওয়াটার ও ম্যাটারনাল হেলথ তাদের কিন্তু ওয়াটার ফর গাজা উমরা ফর orphan sponsor an orphan with Islamic help Rohingya emergency appeal Syria emergency appeal Central African Republic appeal এবং আরো অন্য প্রজেক্টগুলি আছে এবং আমরা আশা করব আপনারা তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নেবেন এবং অ্যাজ জার্নালিস্ট ইটস আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি যে আপনারা আমাদেরকে ফিডব্যাক দেবেন যে কোনো জায়গায় কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না বা কোনো ধরনের কনসার্ন থাকে প্লিজ শেয়ার উইথ আস ডিটেল টিভি স্ক্রিনের নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চ্যানেলের টেলিফোন নাম্বার চ্যানেলের ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা সবাই জানেন কন্ট্যাক্ট আস অ্যান্ড উই উইল দেন ইনশাআল্লাহ অন ইয়োর বিহাফ উইল সেন্ড আওয়ার রিপোর্টার্স উইল সেন্ড আওয়ার নিউজ কভারেজ অ্যান্ড উইল মেক শিওর we can also make sure that the works what they're saying is actually done and if not we will inshallah bring it across to you and we will also bring it to your attention and we will make sure that the various charity organization will be held responsible if the work is not done as what they say এবং তারপরে যদি কোনো ডিটেইল জানা থাকে তথ্য যদি আপনি জানতে চান টিভি স্ক্রিন নিচে ইনশাআল্লাহ আপনারা তথ্য দেখতে পাচ্ছেন এবং আগামীকাল কি অনুষ্ঠানটি আবারও রিপিট হবে এবং ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ এই প্রোগ্রামটি আপনারা ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন এবং আপনারা ভোর 4:30 মিনিটেও দেখতে পাবেন which is next day morning 4:30 am এবং আগামীকালকে বিকাল
4:30টার সময় আপনারা আবার এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন। তারপরেও এই অনুষ্ঠান রিপিট হওয়ার পরেও আপনারা ইনশাআল্লাহ ইন ফিউচার ইউটিউব চ্যানেলেও পাবেন। এবং ইসলামিক হেল্পের যদি আপনাদের কোনো কনসার্ন থাকে, কোয়েশ্চেন থাকে, নিচে ডিটেল দেওয়া আছে টিভি স্ক্রিনের নিচে, আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করে ইনশাআল্লাহ নিতে পারেন এবং জানতে পারেন। এবং আজ ইনশাআল্লাহ এই পর্যন্তই। আগামী অনুষ্ঠানে আবারও ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।